వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఏంటంటే గైస్, యాక్చువల్లీ నేను ఈరోజు మా సిస్టర్ వాళ్ళ హౌస్కి వెళ్తున్నాను అనమాట. మా కజిన్స్ వాళ్ళ హౌస్కి వెళ్తున్నాను, మా రిలేటివ్ వాళ్ళ ఇంటికి. మీకు టైటిల్ చూస్తుంటే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఈరోజు మేము అంటే వేరే కజిన్కి మ్యారేజ్ సెట్ అయింది. సో మేము కొంచెం డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో దిస్ బ్లాగ్ వుడ్ బి అబౌట్ దట్ మేజర్లీ, అండ్ కజిన్స్ చిల్లింగ్ మీద అలా బ్లాగ్ తీద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో లాస్ట్ వరకు చూడండి గైస్. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు. అండ్ అది కాక నేను రీసెంట్లీ కొన్నాను గైస్ టామీ హైల్ఫిగర్ వాచ్. కనిపిస్తుంది మీకు. నేను ఓపెనింగ్ క్లిప్ తీసుకున్నాను. అంటే నాకు కెమెరా ముందు ఓపెన్ చేయాలనిపించింది ఎందుకో వాచ్. నేను ఎప్పుడు ఇంత కాస్ట్ పెట్టి వాచ్ తీసుకోలేదు, ఇది నా ఫస్ట్ వాచ్ అనమాట. సో నాకు కెమెరా ముందు ఓపెన్ చేయాలనిపించి నేను ఓపెనింగ్ క్లిప్ తీసుకున్నాను. సో నేను అది యాడ్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు. దట్ ఈస్ అబౌట్ మై వాచ్ గైస్. అది చాలా వాచ్ అయితే ఎట్లుందంటే చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది, వెయిట్ అసలు లేదు, చాలా బాగుంది. సింపుల్గా చాలా బాగుంది, సింపుల్గా అయితే చాలా నచ్చింది. సో ఓకే గైస్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. బ్లాగ్ తీయాలా? నా హెయిర్ పడకుండా. వెల్కమ్ టు మై బ్లాగ్ అక్క. నేను ఎంట్రీ క్లిప్పింగ్ కూడా టెంపుల్ అంటారు. సో మేము టెంపుల్కి వచ్చాం గైస్. ఆయన చీట్లాడుతున్నాం. సమాజానికి ఇది కాదని నేర్పించాను. మీట్ మై సిస్టర్. వెల్కమ్ టు ద ఛానల్. వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ అక్క. యాక్చువల్లీ నాకు రికార్డ్ చేసుకోవడానికి అసలు కుదరట్లేదు, వాయిస్ చేయడానికి అసలు కుదరట్లేదు. సో ఏంటంటే నేను గుంటూరు నుంచి వచ్చాక లగేజ్ ప్యాక్ చేసుకొని నష్టపేట వచ్చానమాట. అంటే రేపు ఎంగేజ్మెంట్స్ మేమందరం ఇక్కడే ఉన్నాం. సో ఈరోజు ప్లాన్స్ వచ్చేసి మెహందీ పెట్టించుకోవాలి. ఇంకా మేము సిస్టర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసాం కానీ బ్రదర్స్ ఇంకా డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. సో వాళ్ళకి మేము డ్యాన్స్ నేర్పించాలి. ఫోర్సింగ్ మై బ్రదర్ టు లెర్న్ డ్యాన్స్ బి లైక్
నాకు చూపిస్తుంది మళ్ళీ ఇలా కొట్టిందని చెప్పి నీకు ఎట్లా రెండు క్లోజ్ చేశాడు అందుకే చేసినట్టున్నాడు నియతమైన చాలా వచ్చింది అంటే నాకు అసలు అర్థం నేను అది ఎప్పుడో చెప్తా దాని తర్వాత చెప్పండి నా నిన్నే కదా స్టిచ్ చేయించింది హాఫ్ హ్యాండ్ పెట్టుకోలేదు పెట్టావా డ్రెస్కి ఫోన్ కోసం బ్యాంగిల్స్ కోసం హాఫ్ హ్యాండ్స్ పెట్టించేస్తావా ఇంకా ఏమంటారు చెప్పుండొచ్చు కదా ఫోన్ పెట్టించుకోకుండా ఉండేదని అంటున్నావేమో అనుకున్నా నేను ఫోన్ ఇంకా తర్వాతకైనా పనికొస్తుంది అందుకని మరి ఇప్పుడు పెట్టించుకుంటుంది తర్వాతకి మనమని పెట్టు ఇంకా దీన్ని ఇంకా బాగుందిగా ఇంకా అయిపోలా మొక్కల నుంచి అక్కడ పెట్టి పెట్టినారుగా వచ్చి అక్కడ ఎందుకు ఉండదు అదే స్టైల్గా అంటే కాదు అంత బాగా వేసారు ఫేస్ అట్లా మా ఫేస్ కూడా వేస్తారు అట్లయితే వైట్ ఫేస్ మమ్మీ పెట్టుకుంటే నాకు ఎవరు వీడియో చేయట్లేదు సో నా ఫోన్ చేత నేనే పట్టుకొని నేనే వీడియో తీసుకుంటున్నాను కష్టపడి మిడ్ నైట్ వరకు ప్రాక్టీస్ చేసి 2-3 డేస్ ఫ్రంట్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేశాం కాకపోతే మా సిస్టర్కి వేరే పనుండి వెళ్ళిపోయింది ఫంక్షన్ నుంచి సో మేము ఎవరం వేయలేదు అంటే అందరం కలిసి నేర్చుకున్నాం కదా అందరం కలిసి వేస్తేనే బాగుంటుందని చెప్పేసి మేము ఎవరం వేయలేదు అందుకని నేను ఆ పర్ఫార్మెన్స్ పెట్టట్లేదు క్లిప్ ఎంగేజ్మెంట్ అయితే చాలా బాగా జరిగింది ఈవెంట్స్ అనేది సూపర్ జరిగాయి మేము అందరం అసలు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం బాగా జరిగింది నేను క్లిప్స్ కొన్ని యాడ్ చేస్తాను
Solo la prima la finisce, bravissimo!